Na mtazamaji, shukran sana kwa kuzichagua na kuzienzi taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu fana yale yote ambayo tumeweza kuyapa kipaumbele, wacha mwanzo tupate iliyomo. We will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses, at least. Na kwenye vidokezo, Rais William RUTO atoa onyo kwa mashirika ya kiserikali kuwa yatafungwa iwapo yataendelea kuunda hasara na kutowajibika. Kwingineko, chama cha ushirika cha Metropolitan Sacco chawekwa kwenye mizani ya kuendelea kuwakata walimu ada za kila mwezi kinyume na sheria. Muungano wa wahudumu wa maabara nchini watoa ilani ya siku 7 ya mgomo, ukisema serikali imewapuuza kwa muda mrefu. Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Rais William RUTO sasa ameweka bayana serikali haitaendelea kupoteza pesa tena kupitia kwa mashirika na taasisi za serikali zinazozidi kuandikisha hasara licha ya kupokea mgao wa mabilioni kutoka kwa bajeti ya nchi. Rais ameonya mashirika na taasisi hizi zitafungwa iwapo hazitowajibika na kuzaa faida. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Brian Mwai, rais vilevile amependekeza bajeti ya taasisi zote za serikali ipunguzwe kwa 30%. Muda umeisha kwa mashirika na taasisi za kiserikali kuendelea kuandikisha hasara. Ni kauli yake Rais William RUTO akizungumza kwenye kikao na wakurugenzi wakuu wa mashirika ya kiserikali katika ikulu ya Nairobi. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest, good people. We have to be honest with ourselves. You know? Rais ameyataka mashirika na taasisi za serikali kupunguza bajeti yao kwa 30% na kuepuka matumizi mabaya ya fedha yakiwemo utoaji zabuni kiolela. We must deal firmly and decisively with pilferage and wastage and theft and the so evident corruption. We must firmly and decisively deal with it. It is the only way we are going. Rais alieleza kutamaushwa na ongezeko la hali ya juu la utumizi mbaya wa rasilimali ya umma, akisema swala hilo linauhujumu utoaji mwafaka wa huduma. Ameagiza kuwa kuanzia sasa bajeti za serikali na matumizi yake zitapitia ukaguzi wa kina. Alikuwa akizungumza kwenye mkutano na wenye viti na wakurugenzi wakuu tendaji wa mashirika ya serikali katika ikulu. Brian Mwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, tukizidi kusonga mbele, wauguzi wanagenzi katika kaunti ya Uasin Gishu wamemsuta vikali katibu mkuu wa muungano wa wauguzi Seth Panyako, wakisema ameshindwa kupigania maslahi ya wauguzi. Wakizungumza mjini Eldoret, wanagenzi hao wanadai Panyako ameweka masuala ya kisiasa mbele wakati wauguzi wakiendelea kunyanyaswa. Recommendations that were drafted by the SRC that they reduce our pay from 106,000 to 35,000. We are standing in solidarity to reject those recommendations, and we are trying to point out to the Ministry of Health that we are not going to allow. The Ministry of Health CS Susan Nakumicha told us that we are students. We are going to reiterate that we are not students, we are interns, and we are employees
because in the nursing scheme of service, it indicates that we are grouped in job group K and we are nursing officer interns. Kwa hayo ambayo wanasema, sisi wenyewe tuko na mashida zetu na tunataka tuwasiliane. For example, the K9 government Panyako, you have not actually helped us in strategizing what you're supposed to do. You have left us high and dry. We don't know what you're supposed to do. We don't have a union that is backing us up. KMPDU, they have their union. Wanasaidiwa. Sisi hatusaidiwi. The problems that KMPDU wanaleta pia sisi tumekuwa affected. According to the nursing scheme, our grading group ni job group K. Ana maswala ambayo Nakumicha alipeleka mbele, wanataka watutoke hiyo job group K, watupeleke something lower, and we are not going to allow that, kwa sababu pia sisi tunafanya kazi kama wauguzi wenye wako pale kwenye hospitali. Pia sisi tunawahudumia nyinyi, na pia sisi tunaambiwa tuangalie wanafunzi. We also train the students there. We are actually working as a nurse when you go to the hospital. So according to the grading scheme of nursing, tunafaa tukue job group K, and we don't want to tutaki kutolewa kwa hiyo job group K according to Nakumicha. Another thing, the HWO regulations, we are at 6% na tunafaa tukue at 15% per capita of employment. We are not meeting that target. Tuko wachache. Kila hospitali nchini iko na very few nurses. Kamati ya Bunge ya Biashara, Viwanda na Utalii imeweka kampuni ya ushirika ya Metropolitan Sacco kwenye mizani kwa kuendelea kuwakata walimu ada za kila mwezi, licha ya walimu hao kujiondoa rasmi kutoka kwa sako hiyo. Tume ya kuajiri walimu nchini TSC nayo pia imetakiwa kueleza ni nini ama ni kwa nini imeruhusu Metropolitan Sacco kuendelea kuwanyanyasa walimu bila ya kuchukua hatua. Mevin Getembe ametuandalia taarifa hiyo. Ni kwenye kamati ya Seneti ya Viwanda, Uchumi na Biashara ambapo kumekuweko kwa sasa sakata inayohusisha zaidi ya milioni 300. Sakata hii ikihusisha walimu kutoka kaunti ya Busia, Bungoma na Trans Nzoia na chama cha ushirika cha Metropolitan. Walimu hao wakilaumu tume ya kuajiri walimu nchini TSC kwa kutojihusisha kuhakikisha kuwa matakwa ya walimu yanazingatiwa. We have communicated with the Commission of Cooperatives and the authority, the SASRA, and we found that there are quite a number of teachers who have been forcibly retained in the SACCO without them agreeing to continue to be there. So I think that is the reason why we called the TSC to explain and to tell us why they are not stopping as deductions from the members who are willingly requesting to go to other SACCOs. Mujibu wa walimu hao, chama hicho kimekuwa kikiwakata ada zao za malipo kinyume na sheria, wakiongeza kuwa hata baada ya kuwasilisha malalamishi yao, TSC ilipuzilia mbali maswala ibuliwa. Members, especially from Bungoma, have got no confidence in this SACCO. Just to mention that, like the current management, the leadership, the CEO right now, whoever that is there as the CEO, his couple, the spouse, was mentioned rampantly in the report that was out on fraudulent. So because of that, as members, we still have that fear that whatever that happened might happen again. Akizungumza mbele ya kamati hiyo, katibu mkuu mtendaji wa TSC Nancy Macharia ametetea TSC akidai kuwa tume hiyo imekuwa ikiangazia masuala hayo. Macharia akiahidi kamati hiyo kutafuta suluhu la kudumu chini ya mwaka wa kifedha 2024-2025. The check of facility, the commission developed the third party guidelines to govern its relationship with third parties, which include banks, SACCOs, unions, hire purchase firms and others. The overall objective of the guidelines is to streamline and regulate the management of the payroll. Mevin Getembe, Lookuptv.
Na shukran Mevin Gitembe kwa taarifa hiyo. Muungano wa wahudumu wa maabara kote nchini umetoa ilani ya siku 7 ya mgomo iwapo serikali haitosikiza na kusuluhisha malalamishi yao. Baadhi ya masuala muungano huo unataka serikali kutimiza ni pamoja na kuajiri wahudumu wanafunzi wa maabara, kutimiza mkataba wa kuboresha mazingira yao ya kikazi, kupandishwa madaraka kwa wahudumu na kuwahusisha muungano huo katika maamuzi yanayoathiri sekta ya afya. Tupate kauli ya muungano huo. Solidarity forever, for the union makes us strong. The Kenya National Union of Medical Laboratory Officers is a registered trade union mandated to represent and champion for the interest and welfare of all medical laboratory professionals in Kenya. We formally give both levels of government, that is the county governments and the national government, 7 days strike notice for the following reasons. 1. Failure by the government to formulate a recognition agreement with the union, despite having met the requisite of the law, even after several attempts to have this matter solved amicably. Failure by both levels of government to confirm all universal healthcare coverage staff, all UHC interns, COVID Health Emergency Response Program, the National TB, Lung and Disease Program, who are employed by the Global Fund. Continuous employment of our members on exploitative terms, such as employment by hospital boards, lack of promotions and redesignations of our members, exclusion of our members in key decision making in both national and county government, lack of comprehensive insurance cover both in the national and the county government. This is despite the commitment by the national government through the Kericho Declaration, which had a timeline. The government has remained coy and silent. This strike is not just like any other strike. This is a strike that is going to paralyze all the healthcare sector. And we are going to paralyze all the blood banks, all the national referral laboratories, all the county laboratories, all the research laboratories. They are going to be paralyzed. This is the first strike that medical laboratory professionals are going. We have been silent, and our silence, the government has taken it as a weakness. Familia moja katika kijiji cha Matoi, kaunti ya Kakamega, imewachwa bila makao baada ya nyumba 4 zilizomiliki pamoja na shamba la miwa kuteketea katika mkasa wa moto. Moto huo ulisababisha hasara kubwa, huku juhudi za familia na wakazi za kuuzima zikiambulia patupu. Kama anavyoarifu Kadenyi Ebi, familia hii imebaki haina mbele wala nyuma, huku ikililia serikali na wahisani kuwapa msaada wa kumudu maisha yao. Ni hali ya kuhuzunisha katika kijiji hiki baada ya familia moja kupoteza kila kitu walichokiita chao. Mabaki haya ya nyumba 4 za familia hii na shamba la miwa yakichora taswira ya makali ya moto ulioacha familia hii kikadiria hasara isiyomithilika. Johnson Maero, mmoja wa familia hii, anasimulia fika kilichojiri na kuwageuza fukara wasiokuwa na chakula, malazi na hata mavazi. Nilikuja nikapata moto kama imeshika nyumba 2 hizi kutoka kwa kona huko njia kwa barabara. Ilikuja, lakini kumbe walikuwa nasima hii nyumba 2 na hii muti ilikuwa imeshika moto. Muti mrefu ndio kitu ilitoka hapa alafu ikaanguka kwa hizi 2 tena. Ni watu walikuwa wamesingira zile miwa zingine zile. Alafu wakasema lakini hii kutoka chochote, na ile wamejaribu kutoa kwa vitu lakini vingine vimeungulia wote ndani. Wilfrida Maero, mkewe Maero, aidha ametoa wito kwa washikadau mbalimbali wajitokeze na kuwasaidia, kwani hawangeweza kuokoa chochote kwenye moto huo. Sasa sisi tunaomba tafadhali mheshimiwa wakuje watusaidieko, tujue tutaishi wapi. Tuko tu hivi, hatuna kila kitu. Hata wenye wanapipi wamepaki tu hivyo, hawana kitu. Mwenye alikuwa ameenda kufua blanketi ndiye alipaki tu nayo peke yake. Hana kitu, amepaki tu hivyo. Licha ya hasara ya makali ya moto huo, familia hii itabaki kushukuru Muumba wao, kwani hakuna aliyepata majeraha au kupoteza maisha yake kwenye janga hilo. Hivyo nasema pole, Mungu ni mwema kwamba hakukuwa na maisha ndani ikapotea. Mali ya dunia tutapata nyingine, lakini maisha hatungepata.
Kwa hivyo nasema shetani ashindwe, lakini Mungu wa amani naye ametetea uhai wa jamii hii iko hai. Ebikadenyi, runinga ya Lookup. Wakazi kadhaa wameandaa maandamano kaunti ya Uasin Gishu kulilia haki baada ya watu wasiojulikana kuingia katika ardhi wanamoishi na kuanza shughuli za kilimo bila ya kuwapa taarifa yoyote. Wakazi hao ambao mustakabali wao sasa haujulikani wanasema huenda wanaolima shamba hilo ni watu wenye usemi mkubwa serikalini. Kuwa na wazee wetu lakini wamehaka ambayo waliishi shamba tangu mwaka wa 1925 mpaka saa hii. Tuna kina mama hapa ambao ni walisaa sisi, lakini tunauliza serikali mbona hatusaidii sisi, sababu hii shamba tulipewa na tuna vitu vyote vya serikali, lakini kitu ile mbaya tunaona sasa wametunyanyasa, wamekuja na tractor, wamekuja kuwalima, na tunajua hii ni mtu mkubwa kwa serikali, sio mtu kidogo ambaye polisi hapa kawaida inasashika, sababu kama ingekuwa mtu kidogo ingekuwa imeshikwa, lakini sasa hii inaonekana ni mtu mkubwa sababu amelima hii shamba yote na hakuna tractor kubwa, sio mtu hivi. Ndio tunalilia serikali yetu atusaidie. Tunafikiria kwamba hii shamba amepata kila kitu yoyote, karatasi kutoka juu mpaka chini. Tunatarajia hakuna kitu ya kusibia kwa sababu nina karatasi yoyote kutoka chini mpaka juu. Settlement tulisutuka tinga anakuja kupamia shamba, kulima shamba. Sisi tukajaribu kuuliza huyu ni nani alikuja kupamia hii shamba ya squatters. Mwenyewe hakujulikana. Ndio hii sasa tunauliza ni nani huyu alikuja kulima hii shamba ya squatters, na sisi hatujui. Mtazamaji, dakika 13 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunachukua mapumziko kiduchu, na usiende mbali maana katika mdoso kwa mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Open University of Kenya, which was chartered on the 3rd of August 2023, aims to revolutionize higher education by breaking down barriers such as cost, previous exam grades, and geographical location through online open learning at the comfort of your home, job, etc., thus ensuring accessibility to education for all members of the society. In a nutshell, Open University of Kenya leverages technology to deliver education. Open University has brought a new dawn in the Kenya education system, where learners are able to access education in a flexible, affordable, and all-inclusive. Intakes ongoing for May and September. For more information, call us on 0202 000211 or 0202 000212 or email us at info@ouk.ac.ke. Open University of Kenya, an innovative university for inclusive prosperity. Come, let us show you place spot to build your dream home in Baraka Garden, situated just 5.4 kilometers from Blue Post Junction along the Thika Gatura Road. Place finest with secure gated community, maji na stima iko on site, usitans na stories za title deeds ziko ready, plus flexible payment plans and financing options. Pay 30% and clear the rest in installments. Get in touch, twende site visit.
For more information, contact 0794 333 222 or 0722 668 700 or visit our website www.mahasibuhousing.co.ke. Experience the beauty of Baraka Gardens today. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Kundi la kina mama wenye hamaki kaunti ya Kajiado limevamia na kuharibu mimea ya miraa kwenye shamba la ekari 10 likisema miraa ina athari mbaya kwa afya na imechangia maambukizi ya magonjwa sugu. Kundi hilo aidha linalalamikia wanaume wao wanatumia muda mwingi kutafuna miraa katika maeneo ya burudani huku wakikosa kutimiza mahitaji yao ya kinyumbani. Hii ndiyo hali halisi katika shamba la miraa katika kijiji cha Urini, kaunti ya Kajiado. Kina mama hawa ambao wamechukizwa na biashara ya miraa inayoendelea katika kijiji hicho walilivamia shamba la miraa lenye ekari 10, hamaki zao zikiwavaa na kuamua kung'oa mimea hii ya miraa, wakilalama miraa imeleta madhara mengi katika ndoa zao. Wengi wamelalama waume wao wamekosa kujukumika na masuala ya kinyumbani bali na kutekeleza wake zao. Sisi ni wamama kutoka Orinie, tulikuja kutoa hii miraa ikapa, imemaliza familia, hakuna wazee kwa maboma, sisi ni wamama unatuona tukiwa hapa. Mimi kwanza nimeoleka, niko na mzee na wazee hakuna nyumbani. Unaweza kuta mwanaume anaenda Ngorika, anaenda kukaa, unakuja nyumbani mtoto hakuna kitu ya kukula, mtoto yuko shule sababu ya miraa na pombe. Kwa hii shamba kuna mogoka, sisi ni wajane kwa sababu ya hii mogoka, wamekula wakapatwa na kanza, wakakufa juu ya sigara na hii pombe. Tumekataa. Tunaomba usaidizi wenyu kama serikali leo muingililie hii jambo itoke hapa. Kwingineko katika kaunti ya Kilifi, kundi la vijana wa Kereketo limetoa wito kwa serikali kuchukua hatua kali kudhibiti uuzaji wa muguka nchini. Wakihutubia mkutano wa wanahabari katika eneo la Maono Hub Malindi, vijana hao wamedokeza kuwa muguka imeleta madhara mengi kwa vijana, familia na hata taifa, wakidai kuwa serikali ikikosa kuchukua hatua yoyote, taifa litakosa vijana wachapukizi siku za usoni. We the people of the coast region, we demand the national government to come up with regulations yenye inaenda kuban mogoka kabisa kuuziwa the teenagers wenye wako huku mashinani. Na vile county government of Kilifi, it's high time you stop just sitting in your offices, come to the ground and see vile vijana wanavopotea, vile familia zinavoharibika. Mogoka tusipoichunga, at in the next election hakutakuwa na watu wa kupiga kura. Charles, Lookuptv. Kamishna wa bonde la Ufa Abdi Hassan ameamrisha vikosi vya kiusalama kuziharibu ndege zinazokisiwa kuwapa majangili na wezi wa mifugo silaha za kutekeleza mashambulizi na mauaji ukanda huo. Amri hii inajiri baada ya ongezeko la mashambulizi na mauaji, huku visa vya hivi karibuni vikishuhudia watu 4 wakiuawa Mandera na 2 wakiangamia Samburu. Licha ya serikali kuhakikisha kuwa usalama umedumishwa kote nchini, uhalifu unaendelea kukita mizizi kaunti ya Samburu. Kisa cha hivi punde kikipelekea mauaji ya watu 2 mikononi mwa majangili, huku wengine wakiugua majeraha katika hospitali ya rufaa ya Samburu. Miongoni mwa waliokumbana na mauti ikiwemo maafisa wa polisi. Akizungumza alipowatembelea majeruhi wa shambulio hilo, kamishna wa bonge la Ufa Abdi Hassan ametoa amri kwa maafisa wa usalama kukomesha ndege zinazotumiwa na wahalifu kuwapa silaha majangili hao. We want to monitor it very closely with a view to bringing it down. Na hawatalaumu mtu yeyote kwa sababu amri ilitolewa na serikali. Waziri wetu wa usalama alitoa agizo hilo na amri hiyo akiwa Malaso, na inaonekana wanakaidi amri. Hassan amedhibitisha kuwa mhalifu mmoja ameuawa katika operesheni ya kiusalama, huku serikali ikizidisha doria kutuliza hali. Operesheni hiyo itasaidia kuwarejesha baadhi ya mifugo waliokuwa wameibiwa na wezi.
Hali ya wasiwasi imetanda, wenyeji wakizidisha kilio kwa serikali kuhakikishia usalama wao. Wamelete sokomoko, wamelete hali ya taharuki, wamelete wasiwasi, na serikali haina lingine isipokuwa kutumia mabavu kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani. Sehemu ya Samburu imekuwa tete, imekuwa changamoto. Daktari Nasir Lekudere aliyehudumia waathiriwa wa shambulio hilo la ujambazi amechora taswira ya mateso wanayopitia wakazi, akithibitisha kupokea majeruhi kadhaa siku ya shambulizi, huku waliokuwa katika hali mbaya zaidi wakihamishwa hadi Nairobi kwa matibabu maalum. We received 12 patients and 3 patients who sustained injury due to gunshots. Shamila Baraza, Lookuptv. Bunge la Taifa limeonya nchi ya Kenya inapoteza biashara na wawekezaji kwa mataifa jirani kufuatia mazingira magumu ya kibiashara nchini. Wabunge wanachama wa kamati ya biashara na uwekezaji wamehoji ushuru wa juu na gharama ya umeme ni baadhi ya masuala yanayopelekea kampuni nyingi kugura humu nchini. Bunge la kitaifa linadai katika mwaka mmoja uliopita kampuni kadhaa zimegura taifa la Kenya kwa sababu ya mazingira magumu ya biashara. Wabunge wakihoji ushuru mkubwa na gharama ya juu ya umeme ni baadhi ya sababu zilizopelekea wawekezaji kufunga biashara zao nchini. Akihutubia wanahabari eneo la Naivasha baada ya mkutano na maafisa wakuu kutoka Wizara ya Biashara, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya biashara na uwekezaji James Gakuya amesema kuwa idadi ya kampuni zinazohama kutoka Kenya inatia wasiwasi, huku mamia ya watu wakipoteza kazi zao kila uchao. Industrial area was a booming area. Today it is deserted. Yes, you cannot even be able to know whether that is the industrial area we knew. Mbunge huyo aidha amebaini Kenya imeanza kudidimia kiuchumi, huku kampuni mingi zikigura Kenya zikipata makao katika mataifa jirani ya Tanzania na Ethiopia. We must work a solution. How are we going to deal with our industrial power? Because one, we cannot compete with Ethiopia. We are at 20 when Ethiopia is at 3. How can we compete? Every investor wants to invest where he can also reap back. You must put incentives that can make that sustain that particular manufacturer here. Today they are still moving out. It is only, and the reason is one, the area environment is not favorable, and that's why they are moving to Uganda, to Tanzania, and to Ethiopia, just neighboring. Because one, that goes at the end of the day, a manufacturer, an investor must look for what the cost of production. Kwa upande wake katibu mkuu wa viwanda Daktari Juma Mkwana ametaja bidhaa gushi kama mojawapo ya changamoto ambayo taifa lafaa kutatua ili kuboresha mazingira ya biashara nchini. People are here. We have the KEPS here, we have the Anti-Counterfeit Authority, and we are discussing those issues that in terms of the way we are fighting counterfeits, are we effective in the fake products, and what methods are we using, and how could we do it better? And so this is a very consultative forum. Onesmus Msonye, Lookuptv. Na kwenye spoti, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imetoa ufadhili wa shilingi milioni 36 kufanikisha mbio za magari za mwaka huu za WRC ambazo zitang'oa nanga wikendi hii Naivasha, kaunti ya Nakuru. Safaricom aidha imetangaza itasaidia kwa upande wa kutoa mawasiliano wakati wa mbio hizo. Kenyan iconic driver Carl Flash Tundo for a mentorship program. This year, as a rally event returns to its original Easter holiday calendar for the first time in 26 years, older than many of our children and perhaps slightly older than Safaricom, we aim. Shall I call them some stories about the rally? So let me make things clear about the rally. When I was given this job, I wondered about the time, but then what I did was to cut the elephant into pieces and to ask myself, what does a rally actually constitute? Its start here in Nairobi is controlled from rally control at Service Park. And for that to happen, we need a dedicated connection, which Safaricom is offering us, to ensure that rally control can communicate with the vehicles, rally control can communicate with the hundreds of volunteers out in the fields, that we can communicate with Kasarani, that we can communicate with Europe.
Shirikisho la riadha nchini limetangaza kuwa litaandaa mbio za mchujo wa wanariadha watakaoshiriki mbio za kupokezana vijiti za wavulana na wasichana. Kikosi kitakachochaguliwa kitawakilisha Kenya kwenye mbio hizo nchini Bahamas. Mtazamaji, shukran kwa wote walioweza kutazama taarifa za siku ya leo na kwa wote walioweza kufanikisha taarifa za usiku wa leo, akiwemo mwelekezi wangu Jeremy Komo, mzalishaji wa taarifa hizi Henry Anyula Tende, bila ya kumsahau msaidizi wangu katika meza lugha ishara Josephine Ouko. Jina langu ni Fiona Kenga. Kuwa na usiku mwema, usiku usiokuwa na bukta, usiku mwanana. Kwaheri.